The route passes directly by the market, and many shepherds use the opportunity to sell some sheep here. After the market, the route cuts past a new landfill site, favoured by vultures and local cattle. It is part of the ongoing encroachment on and near the route that makes it harder every year for the shepherds. After Marniuli, the route becomes a clear strip of land, 100 metres wide. Some parts have been narrowed and blocked by the land of local farmers. It causes annual disputes between the shepherds and the local residents. Today's shepherds inherited the route from Soviet shepherds, who in turn used the same routes their ancestors have followed for centuries. The herd stopped for the night near Khaishi. The flocks are hungry, but the route is already overgrazed, and David has no choice but to let the sheep graze on neighbouring pasture. There will be a price to be paid, a lamb per 1,000 sheep. The owner of the land, who makes a tidy income every year, arrives to claim his due. Yesterday, it seems the shepherds paid the wrong man, someone masquerading as the owner on the chance of getting a lamb, as the real owner arrives to take his due.
აი ამ სოფელში ვინ არიან იმისი იქნება არ იცით ვითომ რა პირველად ვინ არის ჩვენი უფროსი ვინ იცის გაქრია სახელი არ ვიცი აი შეუშვი აი ეთქო და არ ეთქო რა თავისია რო შეგიშვა ხო ჩემია რო შეუშვი საღამოთი ვაძოვე და მივეცი ბატკანი მე რა უთხარი აი ტრუბის იქია რა გადაიყვანო არ ვიცი არაფერი რატომ არ იცით და კარგად იცით თქვენ არაფერი ნო მოვიდა შემიშვი მეთქი მე მოვიდა თეთრი მარშრუტკა იყო დიდი მარშრუტკა ვაღალჭერია შეველი მოვაძოა მივეცი ეხლა ციმის ადგილში ვარ მე არ შევპარულ ვარ და არ გავპარულ ვარ ვითომ არ იციან მე ვინ შეუშვა და რა საქონელია თუ გინდა საქონელი იყოს გინდა ეს ერთი ბატონი მომცენ და მე ერთად შევა ცოტა ხანი იყოს რა არის პრობლემა არა The route is surrounded by villages, roads and private lands. Since the fall of the Soviet Union, it has suffered a lot from incursions of locals and big businesses. It can no longer supply grazing lands, resting and watering places as it once did. The problem of shepherds versus locals reaches its peak in Tsinskaro village, where the route passes directly through the houses. A village kindergarten is located right on the main street where sheep pass. Twice a year, the villagers live with a tide of sheep passing past their gates. როცა ცხარი მიდის, თქვენ ნახევარი გრძელდება ეს გაზაფხულზე, თქვენ ნახევარი კიდე შემოდგომაზე. ამ დროს იწყება ვირუსული ინფექციები ბაღში და როცა ყავს 100-100 ბავშვი, ნახევდება ბავშვთა რაოდენობა. ესეთი ბუღი შემოაქვს ბაღში, რომ ფანჯრებსაც კი ვერ ვაღებთ, საშინელი მტვერი, სუნი და ეს იწვევს მერე არ ვიცი, ათასნაირი ჭხილები შემოაქვს ალბათ დაავადებები, რა ვიცი, ვერ გეტყვით ამას. და სხვა გზა მოინახოს, სხვა ტერიტორია ამისთვის, რომ სხვამა აღარ იაროს. კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მოსახლეობაც მიესალმება და პირველ რიგში ბავშვები ზარალდებიან ამით. ლომის შიში ცახცახებს ტყის ყველა ბინადარი. მალადეს ლუკა. There are three main products from the sheep-keeping industry: meat, cheese and wool. While cheese and meat seem to find buyers both abroad and in Georgia, wool has until recently remained mostly unsold. The large wool processing factory of Soviet times was shut down. For a long time, wool was only sold locally in small amounts, washed by women and sorted for making into mattresses. The rest was stored or left to rot in the fields. Now, however, there are signs of revival, as demand grows from Azerbaijan and Turkey, both major manufacturers of carpets for greasy wool. The Tushuri and Imeruli breeds of sheep have coarse wool which is unsuited for clothing but is good for carpet making. Small entrepreneurs are starting to collect wool from farmers. Zauri Kulievi from Marniuli is maybe the only major buyer in the country, exporting wool abroad. Adre მუშაობდი ტყავში. Adres კი არა, ახლაც მუშაობ ტყავის ვაგროვ და ვამზადებ და ვუშავ თურქეთში. მე მოვიდა ერთი კლიენტი მაგის აცნობი თურქიდან, მათი მინდა შეგიძლია შემაგროვო. მეთქი ჯერ გავარკვევ, როგორ ანაირად სად არის, როგორ არა. ყველაფერი გავარკვევ სოფლებში ვიარი. ნახე ხალხს ვილაპარაკე გლეხებს ყველაფერი და მოვიდით. მოვილაპარაკეთ. თანხაზე და ყველაფერი დავიწყე მუშაობა პრესის საპატის შევსკიდე. ყველაფერს რასაც საჭიროა. მე დავიწყე დისტრიბუტორი მასაფინდა. ეხლა დისტრიბუტორი ყიდულობენ ჩემ. ადე მყავდა ეს მიკროავტობუსი, მაგი დავდიოდი მე თვითონ. ტაზბეკში, ფასანაურში, კახეთი, ბოლნისი, დუმანისი, თეთრისწყარო, ახალციხე, ყველგან არის მათი. არავინ არ არის ჩემ გარდა, როგორც ვიცი. Ai ცხელები თვითონ დადიოდნენ, მაგათთან ძირს აფასებენ, თან ატყულებენ მაგათ.
Now past the main settlements, the route ascends. The climb and distance begin to take its toll. The oldest and weakest tend to die in a natural thinning, leaving only the strongest to reproduce. There is no carcass disposal service on the route. Dead animals are consumed by shepherd dogs, as well as by scavengers such as jackals, local dogs, foxes and vultures. უხელის აქ მეზობელთან იყო რა მორიგეობდნენ, მაგრამ ალბათ დაეძინა დაღლილები იყო და შევარდა რა მგლები. რავის გაიყვანა ერთ 50 აქეთ წავიდოდა ალბათ რა ბიახლოვებით, რავის დაიფანტა, მთელი ფარა დაფანტა. კუდრებიც ნახეს, მაგრამ ეძებენ რა, რავის ერთ 300 სულაკლიათ. შაშან ჩვენთანაც მასე მოხდა რა მთაში, დაეძინა მორიგეს. წაიყო, რავის რამდენი მგელი იქნებოდა გოხნარში აიყვანა. და 12 სული დახოცა რა. იგივე მოხდა აქ. ეხლა დადიან ეძებენ, რავის, დასაცა პოულობენ, ცოცხალჯერ ვერ უპოვებიათ, რატომ რაღაც იქნება, რავის. ოძებნიან. ეს ნაბარები ქონდა ნემსი გაუკეთეს და მაინც ვერ გადარჩა და მოკვდა რა. ამას ზაღლებს ვაჭროცა რა. ეგ წინა ფარა გუშინდელი გუშინწინა ფარამ გაიარა. იმასაც მოუკვდა რა და დააგდო რა. Disease represents another challenge for the shepherds. There are anthrax outbreaks in the livestock and human population every year in Georgia. The anthrax spores themselves are present in the soil of the route. But not only sheep die on the move. Here, by Tabat Skuri Lake, lightning killed a young shepherd last night on the next hilltop from Ismail's camp. The plateau is largely populated by Armenians. This does not make the migration easy for the Azeri shepherds due to the ongoing enmity between the two nations. But having David, a Georgian, as head shepherd has made things easier for the brothers. ახალქალაქის რაიონია, სოფელი ალასტანია, მან დასახლება 16 სოფელი. ეს აზერბაიჯანის ხალხია, მწყებსები და ერთმანეთში ჩხუბი მოდიოდა, ყაჩაღობა მიდიოდა, ართვენდნენ სხვას, როხას. და მე აღარ დადიოდნენ ესენი. ნუ ახლა მან არიან მეგობრები არიან, ძმაკაცები არიან, პრობლემა არ არის ხოლმე. მაინც მიდიან, ეუნებიან ერთ სხვარი მომეცი ბიჟა ვიკები და ისინი დავკლავთ, ვიქეიფებთ. მაგრამ მან საახლოვო მყავს. თვითონ ჩემი სოფლელი, ჩემი თანაკლასელი მანდ ცხოვრობს. The Armenian village, Alastani, which was once considered too dangerous to go through, is now safe, as David has negotiated a passage by using private connections and presenting sheep to locals. This earth house belongs to Bagrati and Maya, friends of David's. Their livelihood is based on cows and the cheese they sell from their milk.
While they live in the mountains, their children live with grandparents in the city. Conditions are harsh here and nature more apparent, even dangerous. Last year, wolves killed a horse in the stable. Badro, შენ ზამთარშიც და ზაფხულში საკახარ, ნო? მე მარტო ზაფხულში ამოვდივარ. მოდი ჩვენ შრომას გავმორდოს, ჩვენ საქმიანობას გავმორდოს. რა, შენი ძროხაც გამრავლებული იყოს, სხვაიც გამრავლებული იყოს, სიყვარული ყოფილიყოს. აი ჩვენ საქმიანობას გავმორდოს. შენი სიყვარული გაგიმორდოს, შენი საქმიანობა გამრავლებული იყოს. მე ჩემი საქმიანობა გამორდოს, ჩვენი სხვა გამრავლებული იყოს. აი სილებრად. გემატ 20 დღეა ქეფით მოდიან იქიდან ახლა. მეთქმა ჯანმრთელობა არ მოგაყვა. დარში. გამრავლებული იყოს თქვენი ცხვარი ძმაო, თუ 100 მოიყვანთ, აქედან 1000 წაგიყვანოთ. The sheep have reached the summer pasture, but the migration is not yet over. The families, along with all their belongings for the 4-month camp, are on the move. Vaja Gonishvili, the owner, provides a Kamaz truck to transport the women and children. The truck has been travelling all night long, and 10 hours on from leaving their village, they make the final vertiginous ascent to the pasture, where their husbands, sons and fathers are waiting. همیشه کار می‌کنم. Buraya ya bu buranı da ya bu buranı. İngilizce Değil. Sarı bak. The tents will serve as their homes until in late September, the shepherds embark once again on the way back to their winter homes.
საიდანვე და იორმღალიდან ვარ, საგარეჯოის რაიონიდან ვარ. ქაზიმოვა რახლა. თელ დღე კიდე ბური, საჭმელი, ჯურჯელი, დასაჭმელი რა, ვიცი, სახში რა სჭირდება, ისენ გაკეთებია. აი, ჩარაფერი. მორჩება დაიდებიან ლაპარაკო. Life in the summer camp begins, and wool sheared in the camps is used to produce traditional carpets in Azeri communities. Navata Anazarova is the most skilled carpet maker of Kosalar village. She manages several women working on looms in their homes. From the wool they wash in the river, coloured with natural dyes from peach, mulberry and pomegranate leaves, they produce traditional carpets sold later in the capital. Dünən nəyisə də çəkiyətlər ustavda. Bir gün sabahdan şəhərdə gedib çəkiblər, ondan da buraya aldım. Ben yaxşıyım zaten. This part of the industry is also slowly reviving, thanks to a few entrepreneurs in the tourism industry